How are you? Fine? आपका क्या हाल है? ठीक है? माशाल्लाह। मैं अच्छे? मैं भी ठीक हूँ। उर्दू बोलते हैं? बहुत अच्छी बोलते हैं। वहाँ अगर टेप्स देखे उसको बड़ी अच्छी आ जाएगी जल्दी उर्दू बोलना चाहिए ताकि डायरेक्टली सुन ट्रांसलेशन कर सकें उर्दू से सीधी ट्रांसलेशन समझ गया? Shall we start, please? Yes, and make a presentation first. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا لقاء جديد مع إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية مع بعض الإخوة والأخوات العرب للإجابة على بعض التساؤلات التي تبين موقف الجماعة وتوضح موقف الجماعة من هذه الأمور. هذه الأسئلة ليست مجهزة من قبل وإنما هي عفو الخاطر. عندك سؤال؟ هل العالم بصفة عامة والعالم الإسلامي بصفة خاصة بحاجة إلى الخلافة وما هي أهميتها؟ The question is the world in general and the Muslim world in particular are in need of the system of Khilafah, and what is the importance and significance of this system? You see, the question is evident, self-evident. I mean to say the answer of this question is self-evident. The fact is that all Muslim Ummah, although it should be one, is divided into so many sects and other divisions as well. Not only on religious plane, but also on the political plane, which is divided. And when a people are divided, then they cannot attain in the world what a united people can attain, because the might is not only divided and split, the might is pitched against one another. So when this happens, then sometimes the sum total is even less than a zero. However big a people be, if they are opposing each other on small issues or big issues, they are fighting with each other, they are dividing their might against each other, and unfortunately call it jihad, then what would be the outcome of this? What energy would be left to build themselves and to defend Islam and the Muslim interests against their enemies? So that is the need for unification under one Imam, and to be disciplined in an order which is a single order in the whole of Islam. This cannot be done without Khilafah, because Khilafah is a system whereby the absence of the Prophet is somehow compensated by a person who officiates him, who sits as a deputy and is subordinate, central authority, on the seat which has been vacated by the Prophet who has deceased. So this is the principle of Khilafah, and as such it was understood by all Muslims. The need for Khilafah was immediately felt after Rasulullah's demise. Now, after this is translated, then I will turn to the second part, please. يقول أمير المؤمنين إجابة على هذا السؤال أن الجواب واضح من السؤال نفسه، وعلى أي حال فإن الأمة الإسلامية منقسمة انقساما ومفتتة، ليس فقط من الناحية الدينية إلى جماعات ومذاهب وإلى آخره، ولكنها أيضا من الناحية السياسية مفتتة. وهذا الانقسام يؤدي إلى أن القوى تكون متعارضة ويحدث صدام بينها، وهذا في الواقع هو ما حدث، وتكون المحصلة أحيانا أقل من الصفر، ليست
قوة الأمة الإسلامية هي مجموع قوى هذه الأقسام، وإنما نتيجة هذا التناحر والخصام بينها يؤدي إلى أن القوة الإجمالية تكون تقريبا لا شيء. ولذلك لا بد من توحيد هذه الأمة، ولا يتم التوحيد إلا إذا كان خلف إمام واحد، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق الخلافة. وقد حدث هذا مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نشأ نظام الخلافة الذي يعوض بعض الشيء غياب النبي، فالخليفة يجلس في مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع الأمة حوله، وإن كان ليس نبيا إلا أنه فيه تعويض لهذا المقام. ومن هنا تكون الأمة كلها وراء إمام واحد، وقوتها كلها في نظام إسلامي هو نظام لا يتغير في أي مكان من الأمة. Now this is displayed in Islam in every part of Islamic teachings. Without unification, without discipline, in fact Islam cannot be practiced properly. When you say the prayer 5 times a day in the mosque, how is it performed? There has to be an imam, and it is behind that imam that the unity of the people who have gathered there is established, otherwise there can be no unity. And that is why there is so much emphasis in the Holy Quran on congregational prayers. And the importance of imam is so great that even if imam commits a mistake, the instruction is that all the followers of that imam, knowing that he has committed a mistake, should repeat the mistake behind him. How better could the need for the imam and unity of the people be emphasized than this? So if there has to be an imam in the mosque, in a small community, how can you conceive an ummah without an imam? And as far as the ummah is concerned, there is another injunction in the Holy Quran that wherever you are, face yourself towards Qibla. There is one common Qibla for all the Muslims of the world. Regardless of where you are, the Qibla is one. This is like the order, this is a situation at a global level what you find in the mosque. In the mosque, one Qibla is attained with the help of one imam who leads you, and then all the directions and all the movements of the worshippers become in unison. They're carried out in unison, exactly like others, So this also indicates that it is highly important for the Muslim Ummah to remain one and united under one imam. If that was not the purpose, then there should not have been any Khilafat. Because at the time of Rasulullah's demise, Muslims were in a far better state, spiritually and religiously and in every other respect as well, than the Muslims of today. If they needed an imam to follow, how can we do without an imam today? Why we need it much more. So that is as far as the need of Khilafah is concerned. I think that will be sufficient. يضيف أمير المؤمنين على ما سبق أن هذا موجود في النظام الإسلامي، ويؤكده القرآن في كثير من المواضع، ويضرب مثالا لذلك الصلاة. في أداء الصلاة القرآن يأمرنا ويوجهنا إلى صلاة الجماعة، ويجعلها أفضل من صلاة الفرد، ويؤكد عليها. وفي صلاة الجماعة تكون خلف إمام واحد. إذن هذا الإمام هو الذي يتبع، كيفما يؤدي الصلاة نؤدي وراءه الصلاة، حتى إنه لو أخطأ في أداء الصلاة فإننا ننبهه ونستمر معه على الخطأ إذا استمر في هذا الخطأ. وهذا يبين الاتباع لإمام واحد والوحدة في الاتجاه. أيضا يبين أن هل هناك شيء أهم من ذلك وأكثر من ذلك تأكيدا
على وجود نظام الجماعة وتوحيد الأمة الإسلامية أكثر من الصلاة؟ إذا كان المسجد الذي يضم مجموعة صغيرة نسبيا من الناس له إمام واحد وله نظام واحد، فما بالكم بالأمة الإسلامية جمعاء؟ إذن لا بد من أن يكون لها أيضا إمام واحد ونظام واحد. انظروا إلى موضوع القبلة، هذا يبين أننا حيثما كنا من هذه الأرض نتجه إلى القبلة وهي الكعبة، وهذا توحيد في الاتجاه. وفي الصلاة الإمام إذا اتجه إلى القبلة كنا نحن متجهين إلى القبلة باتباعنا لهذا الإمام. يقول أمير المؤمنين أن لولا هذا الهدف، هدف توحيد الأمة خلف إمام واحد، ما كانت هناك ضرورة لأن تكون هناك خلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الهدف من ذلك هو الصلاح والتقوى واتباع النبي، فإن المسلمين في ذلك الوقت كانوا أحسن الناس إيمانا وإسلاما، وكانوا في حاجة إلى الخلافة وأقاموا الخلافة فور وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن بعيدين جدا من أن نكون مثل هؤلاء الناس، فنحن أحوج منهم إلى نظام الخلافة. فلا يمكن أن تكون للأمة الإسلامية قوة ووحدة إلا إذا اتحدت وراء إمام واحد، أي وراء خليفة واحد، وأن يكون لها نظام واحد هو نظام الإسلام كما في القرآن. Now the problem is that once the Khilafat is lost, then it cannot be recreated by the people themselves again. This is a dilemma which the entire Muslim world is facing. Because Khilafat begins after the Prophet's demise. And once it is broken, then how can it be reinstated? There is no instrument of reinstatement of Khilafat if there is no Prophet. So in case of Muslims, the problem is even twofold. Because on the one hand, once the Khilafat came to an end, according to most Muslims, at the fourth Caliph, Hadhrat Ali radiyallahu anhu, after that there was not a Rashid, Khilafat al-Rashida. It was only sort of kingdoms and sovereignties in the name of Khilafah. But the mainstream Muslims, and a large number among them, believe in that. It's no more. After that, how could you bring Khilafah back and reinstate it? As far as the Shia Aimma are concerned, they have no problem because they believe in the continuity of their imamat up to 12 imams mostly. Some up to 6 imams, some continuously even up to date. But a much greater majority of the Muslims is without the need of one Khilafah. And even if imamat is considered to be continued there, it still cannot make the entire ummah as one. We are discussing the problem of bringing the whole ummah together under one leadership. And that can be done not by partial khilafat, but universal khilafat, whereby all ummah could be brought together. But they believe there cannot be any prophet at all in any form. So that means the only possibility of rehabilitation of the institution of khilafat is also lost. This is the big problem which the world of Islam is facing today. يقول أمير المؤمنين إن هناك مشكلة بالنسبة لموضوع الخلافة، لأن الخلافة بدأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما ضاعت الخلافة فلا يمكن أن يعيدها الناس، لأن هذه الخلافة ليست من صنع الناس. ومعظم المسلمين يعتقدون أن بعد سيدنا علي الخليفة الراشد الأخير كانت الخلافة اسمية ليست خلافة راشدة، وإنما هي نوع من الملك أو السلطان يتخذ اسم الخلافة. وبعدها انقسمت الأمة إلى أقسام، وكان هناك خلافة في الشرق وخلافة في الغرب، فهذا ليست هذه الخلافة الراشدة التي يهدف إليها الإسلام. إذن بالنسبة لمعظم المسلمين موضوع الخلافة قد انتهى.
عند الشيعة ربما تكون مشكلتهم أقل أو ليست عندهم مشكلة، فهم يعتقدون أن الخلافة مستمرة في الأئمة إلى الإمام السادس أو الثاني عشر أو إلى الآن. لكن المسلمون جميعا محرومون من أو لا يعتقدون أن هناك خلافة عالمية شاملة، وما داموا لا يؤمنون بمجيء نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليست هناك فرصة لإعادة الخلافة مرة أخرى. إذن هم الآن محرومون من هذه الخلافة. And the prophethood, the only way it will be reinstated was through prophethood. Yes. And that, they say, has come to a complete end. يؤكد أمير المؤمنين أن الخلافة لابد وأن تتلو النبوة، وما دامت النبوة قد انتهت حسب عقيدة كثير أو معظم المسلمين، إذن الخلافة الإسلامية الراشدة المعروفة لن تعود بهذه الطريقة. Now the only thing the non-Ahmadi Muslim leadership can point out is that we are expecting a prophet to come anyway. That will be an old prophet, of course, but when he comes, he would be a prophet. So the lost institution of Khilafat will be reinstated through Jesus Christ when he revisits the earth. Now the problem with this is that 1400 years have passed and there is no sign of any Jesus revisiting the earth at all. It has, the age has changed. The Muslims have gone through the worst possible situations. Nobody came to their help from heaven like Jesus Christ. If this vain waiting has ultimately made a large number of Muslims really pessimistic about it. So that is why when you discuss this matter with many Muslims, Arabs or non-Arabs, they say, leave this issue alone. It doesn't make any difference. If Jesus is dead or alive, we are not interested. And the ulama of Jamia Azhar have repeatedly expressed their considered opinion that according to the Quran, Jesus is dead. So no way he can come back again. So that path is also open, if it is open, only in their mythology, in their wishful thinkings. Practically, it's a closed road and nobody is going to come from heaven again. So that is the whole problem of the world of Islam. Not only have they lost the most important institution after Khilafat in Islam, but also they have blocked the passage of its reinstatement. Right? يقول أمير المؤمنين أنه على أي حال فإن القيادة الإسلامية في العالم تعتقد بمجيء نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه نبي قديم هو المسيح عيسى بن مريم الذي كان نبيا في أمة بني إسرائيل. ولقد انقضت 14 قرنا إلى الآن، والمسلمون ينزلون كل سنة إلى أسفل، ومروا بأسوأ الأحوال ووصلوا إلى أسوأ مستوى يمكن أن تصل إليه الأمة، ولم يتغير الموقف ولم يظهر هذا المسيح ولم ينزل كما ينتظرون. هذا أدى بهم إلى التشاؤم، ولم يعودوا يتوقعون أن يأتي هذا المنقذ الذي يعيد إلى الأمة الإسلامية وحدتها، ولم يعودوا يؤمنون بعودة هذا المسيح. كما أن علماء الأزهر في النهاية بعضهم قال بأن المسيح ابن مريم قد مات، وما دام قد مات فهو لن يعود، وبذلك أيضا أغلق هذا الباب في نظر الناس، لأنهم لا ينتظرون إلا المسيح ابن مريم الذي في السماء، فإذا كان مات وليس في السماء إذن هو لن يأتي، وبذلك أغلقوا كل فرصة لأن يأتي إليهم مسيح يعيد إليهم أمجادهم ويوحدهم وتكون من بعده خلافة. I have another question. Yes. Who is responsible for what happened in the Khilafah after Sayyadna Ali ibn Abi Talib? السؤال هو من هو المسؤول عن ضياع الخلافة الراشدة بعد سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. I think it's the
the whole generation of that period generally is responsible for this. Because it's a promise of God, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. And this is repeated again in another verse with reference to Ni'mah. Allah says, once God has granted a people a Ni'mah, unless they change it, Allah does not change it. So, Nabuwa is Ni'mah, and under Nabuwa, Khilafat is the greatest Ni'mah below Nabuwa. Why did God forget this promise that He would never take a Ni'mah away unless you are ungrateful to it and you change it yourself? So that is a positive proof that the people of that period were responsible for the loss of Khilafah. And when you look at the history, how the issue was being debated, Khawarij coming and all the people who created disorder and created mischief in Medina, and the people of Medina as a whole, as a body, did not rise against it, that fitna. At the time of Hazrat Usman radiallahu ta'ala, I'm talking of that. So, in fact, dent was made at the time of the third Khilafah in the institution of Khilafah itself. Cracks appeared, and it was a matter of time then for it to crack open and split. So it lasted with the grace of Allah till the time of Hadhrat Ali radiallahu ta'ala anhu, and Islam saw some many more good days during his Khilafah. But after that, because the split was already made, and the hearts were already divided. So when the hearts are divided, then God does not forcibly, hold them together. This is against the Sunnah of Allah. الإجابة على هذا السؤال أن المسؤول عن ضياع الخلافة بعد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هو جيل المسلمين جميعا الذين كانوا موجودين في هذا الوقت. لأن وعد الله تعالى أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي موضع آخر لا يغير الله نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأعظم نعمة هي نعمة النبوة، ومن بعدها الخلافة التي هي استمرار وتأييد لهذه النبوة. الله سبحانه وتعالى لم ينسى وعده، فإذا هذا دليل على أنهم لم يشكروا هذه النعمة ولم يحفظوها في ذلك الوقت، فكانت النتيجة أنها ضاعت من بين أيديهم. ولو نظرنا في التاريخ لوجدنا أن المسلمون في ذلك الوقت بدأ فيهم الانقسام، وظهرت الخوارج، وظهر مؤيدو سيدنا علي ومؤيدو بني أمية وغيرهم. حتى في المدينة عندما بدأ أول حركة في هذا الموضوع، فإن أهل المدينة جميعا في مجموعهم كان موقفهم سلبيا ضد أولئك الذين كانوا يعيثون فسادا في المدينة، ولم يقفوا منهم موقفا حاسما يخمد الفتنة في وقتها. ولذلك ظهر هذا الشرخ الذي استمر ينمو وينمو حتى في زمن سيدنا علي بن أبي طالب. وإن كان الإسلام قد رأى في وقته وفي زمنه أيام خير كثيرة، ولكن الشرخ كان قد بدأ واستمر حتى انتهى بهذه الفتنة الذي قتل فيها سيدنا علي، وجاءت من بعده خلافة بني أمية. ويقول أمير المؤمنين أن القلوب كانت قد انقسمت، وما دامت قد انقسمت فإن الله تعالى لا يجبر هذه القلوب على الاتحاد، وإنما ينفذ فيهم حكمته وينفذ فيهم قدره. See, the most tragic incident that took place in the first part of Islam was the murder and martyrdom of Hazrat Usman radiallahu anhu. Because as if the whole Medina was paralyzed. It were not the people of Medina who had rebelled against him. It were outsiders who had come from outside and stayed there and started propagating and preparing for that final blow to the institution of Khilafah.
Nobody moved, as if they were paralyzed and stunned. This was something which I believe Muslims had to pay very dearly. From then on, it was a downslide which could not be checked. يؤكد أمير المؤمنين أن في زمن سيدنا عثمان بن عفان عندما تجاسر هؤلاء الذين جاءوا إلى المدينة وعاثوا فسادا وانتهى مأساة رهيبة هي مقتل هذا الخليفة الراشد. ماذا كان موقف أهل المدينة؟ الثورة لم تكن من أهل المدينة، وإنما الثورة جاءت مع عصابات قادمة من خارج المدينة، ولم يقفوا منها موقفا حاسما يوقفهم عند حدهم. والإسلام دفع، أو الأمة الإسلامية دفعت الثمن غاليا، لأن من بعدها بدأت الاتحاد الإسلامي والقوة الإسلامية في الهبوط حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. سؤال؟ مها؟ Okay. يقول القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما هي هذه الفطرة؟ نرجو من الحضور أن يلقي الضوء عليها. The question is, in the Holy Quran it says, so set thy face to the service of religion as one devoted to God, and follow the nature in which He has created mankind. There is no altering the creation of Allah. What is this nature of God? First of all, this translation does not present the real verse in a manner that the question which you have raised relates to it. The way it is translated, the question doesn't arise. And I personally do not agree entirely with this translation. This is a meaning, of course. The translator has not done anything wrong. But this is not the entire meaning of the verse. The major meaning, the most important thing is that literally it says God has created man after his nature, his own nature. Now the support to this is given by the Old New Testament as well, where in New Testament we find that God has created man in his own image. So this translation was simple, plain, and the original, real translation, and other meaning also can be attributed to this. I mean, it's not wrong. But leaving the most important and turning to the other is perhaps not advisable. But it has been done with a good purpose. I know, because they want to avoid this question which you have raised. They want to solve it before it was raised. The intentions were not bad. The intention was that if we translate it exactly as it stands, then people will think that man and God have twin natures. Their nature is exactly alike. And then every man would appear to be a God. And non-Muslims in particular have a point there to object against Islam. All right, it is as man behaves, so does God. You know, that sort of thing. But this is not a valid objection. I'm going to explain. Even if we translate it literally, still this objection is not valid, and I'll tell you the real meaning of this after the translation. بعد أن قرأت الترجمة الإنجليزية من الكتاب، يقول أمير المؤمنين أن هذه الترجمة لا تنطبق تماما على موضوع السؤال. نعم، إن هذه الترجمة تمثل أحد المعاني الواردة بالنسبة لهذه الآية، ولكنها لا تعطي المعنى الكامل. الواقع أن المعنى المقصود في هذه الآية أن الله تعالى خلق الإنسان على حسب فطرته سبحانه وتعالى، وهذا يجد نفس المعنى في البيبل، في الكتاب المقدس، الذي يقول أن الله خلق الإنسان على صورته. ويبدو أن المترجم للآية أراد أن يتفادى هذا الموضوع
حتى لا يحدث خلط في تفكير الناس ويعتقدوا أن الإنسان والله لهم صفات واحدة، وأن الإنسان يمكن أن يكون إله، أو أن الله يمكن أن يكون مثل الإنسان. فلتفادي هذه المشاكل وضعوا هذا التفسير وهو الترجمة، وهي ترجمة صحيحة، ولكن عذرهم هذا ليس صحيحا تماما، وسوف يتولى بيان هذه النقطة. It's an accepted principle that in the Quran yashuddu ba'duhu ba'da. So we must find a similar verse in the Quran which will help us understand the meaning and remove the difficulty. And this is Sibghata wa man ahsanu min Allahi sibgha. What does it mean? It in fact refers to the same subject, that God has a character, God has an attitude, and God requires man to follow him in his character and his attitudes. That is the purpose of worship, that is the purpose of creation. So in this meaning, God has made man after his own nature. If God had not been given the quality to follow God, God had not given quality to man to follow him, then how could he require him to follow him? So this is the meaning of nature of God, that part of God's characteristics which are imitable for man, and in that respect man can become a reflection of God. And when you understand the meaning, then you understand also the meaning of Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam being Allah's Noor. Man cannot be God's Noor, but only through reflection. So it was he who demonstrated to the world that God has granted in man the quality to imitate God and to behave like God would have behaved on earth. And if he had not given that character, was not provided that character, this is God's character, how could he have done it? So this subject is further supported by the declaration that kullu mawludin yuladu alal fitrati, and this is the fitrat Allah. So they're all innocent, they're born after the nature of God, they're harmless, they're good innocent people. Whether they're born to Christians or Jews or Muslims, they're all the same. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ. They change them against their nature, which is the nature of God. So it's a beautiful compliment to God and also a warning. God has given you a wonderful start. He has created you after himself. There was nothing bad in you when you came into the world. So if you have twisted yourself into ugly things, it's your responsibility. So this is the meaning of that verse, that God has created man after his own nature. And this also means that man has that contact point of commonality with God. You know, birds of the same, of a feather flock together. Now, if you do not have any commonality with God, how could you seek his nearness? You know, an insect cannot fall in love with light, although it seems to give life for the sake of light, but it's not love. An animal cannot fall in love with man as we understand the meaning of love. So there is no commonality. But if there was nothing common between man and God, then how could man seek nearness to Allah and actually fall in love with him like he never falls in love with anybody else? That requires commonality of character. Without it you cannot love. If somebody is contrary to you, you can't love him. If you are kind and he is
very, very short-tempered and misbehaved, fine, arrogant, and so on, how can you fall in love with such a person? So more he is like you, the more likelihood there is of you falling in love with him. So that is something which even the Kuffar of Makkah did not miss. You see, the verdict they gave about Muhammad was Ashikha Muhammadur Rabbah. That shows that they stood witness to it, that he was like God, in as much as man can be. Right? يقول أمير المؤمنين أن المبدأ الأساسي أننا إذا واجهتنا آية تحتاج إلى بيان فإننا ننظر في القرآن لنجد آية أخرى توضحها، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. على أي حال هناك آية أخرى تقول صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. هذه الآية تشير إلى نفس المعنى التي تشير إليها الآية الأخرى. والمقصود هو أن الله سبحانه وتعالى له صفات، له أسماء، له مواقف، يريد الإنسان أن يسير بحسب هذه الصفات وبحسب هذه المواقف. وإذا لم يكن الإنسان مزودا بالقدرة على أن يتخذ هذه الصفات في نفسه وأن يقف مثل هذه المواقف ما كان الله سبحانه وتعالى ليأمره بأن يتصف بها. وهذا لا يمكن بصورة عملية إلا على هيئة انعكاس، أي أن يكون الإنسان تنعكس فيه صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا هو نفس المعنى الذي يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نور الله. كيف يمكن أن يكون نور الله إلا إذا كان هذا على هيئة انعكاس، أي أن الصفات الإلهية إذا تمثلناها في إنسان بشري فهو النبي صلى الله عليه وسلم. أو لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى تصرف في المواقف التي تصرف فيها النبي فإنه كان سيتصرف بهذه الطريقة نفسها. هذا هو المعنى المقصود. والنبي صلى الله عليه وسلم زاد هذا الموضوع وضوحا عندما قال كل مولود يولد على الفطرة، أي فطرة الله، أي يخلقه الله هكذا نقيا طاهرا خاليا من الشر، ليس فيه أي عيب روحاني، طهر وبراءة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأبوين هم الذين يحرفون هذا الطفل ويغيرون فطرته التي يغيرون أخلاقه، صفاته، اتجاهاته ومواقفه في غير الطريق الذي خلقه الله عليه. وهذا المعنى فيه فضل ونعمة من الله إذ خلق الإنسان هكذا على صورته وعلى فطرته خاليا من هذه العيوب. وفي نفس الوقت تحمل تحذيرا من أننا إذا انحرفنا عن هذا الطريق فإننا ابتعدنا عن طريق الله وفطرة الله السوية، ولا بد عندئذ أن نكون قد ساء موقفنا. إذا كيف يطالب الإنسان بأن يحب الله وأن يتقرب إلى الله؟ المثل يقول إن الطيور على أشكالها تقع. لا يمكن لإنسان أو لكائن أن يحب كائنا آخر أو يتقرب من كائن آخر إلا إذا كان بينهما وجه للشبه. فإذا كانت فطرة الإنسان هي نفسها الفطرة التي خلق الله عليها فإن يقع في حب الله ويميل ويتجه دائما إلى الله. انظروا إلى الحياة نفسها، الطيور التي تشبه بعضها هي التي تقابل بعضها. هل يمكن للإنسان الوديع الودود أن يصادق ويميل إلى الجلوس وصحبة الإنسان العصبي الشرس؟ هذا غير معقول. إذن الاتفاق في الفطرة، الاتفاق في الطبيعة، الاتفاق في الصفات والمواقف هو الذي يقرب ويجمع المخلوقات. إذن الإنسان الذي يحتفظ بفطرة الله التي خلقه عليها فيه وجه شبه من الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو يحب الله ويقع في حبه. وحتى كفار قريش فهموا هذا المعنى وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عشق محمد ربه، يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم فيها شبه شديد بصفات الله تعالى، وهذا هو العشق وهذا هو الحب. نعم. تفضلي. بسرعة. هناك علم يدرس في بعض الدول الإسلامية الناسخ والمنسوخ.
استنادا على الآية ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فما هو معنى هذه الآية؟ The question is about a verse in the Holy Quran which says, whatever message we abrogate or cause to be forgotten, we bring one better than that or the like thereof. That means it's about the subject is abrogation of some verses or many verses of the Holy Quran. The verse says, وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. Now this verse has been discussed by many commentators, according to whom it was revealed in answer to some objections raised by Kuffar against Islam. They said that what sort of God that is, who says something today and changes it tomorrow. Now the question is, if this is taken to be the correct reason why this verse was revealed, then we have to find out when did it happen. And if a verse was really cancelled out, why was it retained in the Quran? See, that is the important issue. A verse which is cancelled out has no right to remain in the Quran. And people should have been told to take it out and, sort of shelve it somewhere. This is not so. In fact, they forget that this is a very profound philosophy regarding the change in Sharias, change in the laws, which has been mentioned here. Irrelevant to what happened there, whether the Kuffar raised an objection or did not, it has no concern with that. There is a fundamental truth mentioned in the Quran. The question is not related only to the time of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The question relates to the whole universe, to all times, where one Sharia comes and cancels out another, and then another comes and cancels out that Sharia. So why should God do that? This is the issue which has been discussed here. And when in this perspective you re-examine the verse, then the meaning becomes not only very clear, it's a beautiful meaning. It says, وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ. Here the word ayah is used, but it applies to all ayat, of course, not one single ayah. It's a principle. God does not cancel anything or let it be forgotten. That again is an issue which should have reminded the commentators that it is not the objection of the time which the Holy Quran is going to rebut or attempting to rebut. It's something else. Now we know, with reference to the history of religion, that two things happened. Sometimes people forgot the meaning of the verse or the teaching and started acting differently. Now that means those verses which were misinterpreted, they had to be clarified by God through some other prophet. And this happened to Torah, and the Holy Quran repeatedly gives reference to that. That look, they twisted the meaning of Torah, they changed the meaning of Torah, they changed the verses. So when this happens, then this is the law, which is a practice of Allah, unchangeable practice, that God always, as long as that religion is alive, rehabilitates the lost or misunderstood teaching. So that is the meaning of forgetfulness. You forget a teaching and God rehabilitates it. But the second thing is, when a Sharia has come to an end because it has served the purpose for which it was originally revealed. It has served the purpose of the people for whom it was revealed. It has served the purpose of the age for which it was revealed. When it has happened, it has reached its age. Then God
does the tansikh of the whole Sharia. So as long as that final time does not come, God does not go on doing the tansikh work. He rehabilitates the teaching with the help of some prophets who do not bring new law, but who bring to the focus of attention to the people of the time that here you are misinterpreting, here you are mispracticing, you are forgetting the meaning of this, to come back to this. And the Holy Quran is full of such references in relation to the Israelites and their prophethood. Repeatedly they distorted the meaning or fell foul of practice, in practice, and God sent a prophet of God to rectify their ways and to make them understand the true meaning once again, though they did not bring a new law. So here it means, first of all, let's return to the verse. Ma nansakh min ayatin or nunseha. Nunseha means let them forget. This is the meaning. Nate bi khairin minha or mithleha. Misleha is related to nunseha, and khairin minha is related to nansakh. And it is done in the same beautiful order. It should be read when we cancel out a Sharia or a word or a law. We do it because we have to bring a better one. And when we permit people to forget, then we replace it with the same. We do not change the Sharia. This is the fundamental principle which has been working throughout the ages in all religions. There is no change. What a wonderful, beautiful verse, full of such wisdom and universal in its truth. And how it is brought to a very close meaning, narrowly applied, which creates more problems than solves the problem for us. السؤال هو عن موضوع النسخ، الآية التي تتحدث عن النسخ. يقول أمير المؤمنين أن كثيرا من المفسرين يزعمون أن هذه الآية نزلت للرد على اعتراض بعض الكفار: ما هذا القرآن الذي تأتي آياته لتنسخ الآيات الأخرى أو تتعارض معها؟ فرد عليهم بهذه الآية. يقول أمير المؤمنين أنه لو كانت هناك آيات تنسخ من القرآن لأمر الله تعالى أن تزال هذه الآيات ولا تعد باقية في القرآن، لأن لا معنى لأن تبقى آية لا يعمل بها. ما معنى ذلك؟ الواقع أن هذه الآية تتحدث عن سنة الله سبحانه وتعالى منذ أن كان الإنسان ومنذ أن كانت هناك الشرائع السماوية التي تنزل من عند الله تعالى. هذا هو النظام الذي تمضي عليه الشرائع من البداية إلى النهاية، ولا علاقة لها بهذا الموضوع الذي تحدث عنه هؤلاء المفسرين. بل إن هذه القضية ليست في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل هي عبر الأجيال السابقة واللاحقة. تعالوا ننظر إلى هذه الآية. لو نظرنا إلى تاريخ الأديان نجد أن الناس فيما يتعلق بالشرائع يكون موقفهم إما أنهم يحرفون معاني التعاليم التي نزلت إليهم ولا يتبعونها، وإما أنهم ينسونها بالكلية ويهملونها. هذه الآية تبين موقف الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الناس. إذا كانوا نسوا هذه التعاليم فإن الله سبحانه وتعالى يبعث نبي يبين لهم هذه التعاليم مرة أخرى ويذكرهم بها، فالذي نسوه يأتيهم بآية مثله، أي نفس الآية تأتي مرة أخرى ويذكرهم بها هذا النبي الذي جاء. أما إذا كانوا حرفوا المعاني وغيروها ففي هذه الحالة يأتي نبي آخر ويوضح لهم هذه المعاني. That belongs to the first category, this part. Yes. It's not the second category. I talked first about nunsiha. But the second category, now you are turning to the second category. To nansakh, yes. This is not what I said. Yes. The second category belongs when Allah decides that the age of a message is over. It's not because people have changed, it's irrelevant to that. When people change, Allah rehabilitates it. And this belongs to nansakh or nun? That is nunseha. The first part is nunseha. Okay.
The second part is that when Allah decides that this ummah is no longer a valid coin, this should be wiped out because the time has come for a better message. Then he does not replaces the old message but brings a better one. It's very understandable, and this is exactly what happened here. Okay. هؤلاء يقول أمير المؤمنين أن مسألة أن ننسخ من آية أنه هناك شرائع سماوية نزلت لتخدم وقتا معينا، زمنا معينا، وفترة زمنية محددة، وقوما معينين. إذا انقضت هذه الفترة وأدت هذه الرسالة وظيفتها بالنسبة لهم، فإن رسالة أخرى جديدة تأتي لتلغي وتنسخ هذه الرسالة التي أدت مهمتها. فهذا النسخ معناه أنه يأتي بمرحلة جديدة لها صفاتها وخواصها الجديدة، وهذا ليس له علاقة بالسابق. أما إذا حرفوا المعاني وغيروها فإنه يأتيهم نبي ليس من الضروري أن يكون برسالة جديدة، وإنما ليصحح لهم هذه الأخطاء ويعيد إليهم هذه الآيات التي أساءوا فهمها أو التي نسوها. وهذا يبين كيف أن الآية جميلة وتتعلق بموضوع الشرائع الإلهية منذ آدم إلى هذا الوقت، وليس بمسألة ضيقة خاصة تجعل هناك تضاربا بين آيات القرآن وتخلق كثيرا من المشاكل التي يصعب فهمها. Now, one other reference to Christianity, I would like to refer to an observation of Hazrat Jesus Christ, or Yusuf, Hazrat Isa alayhi salam, which further explains this issue. When he came, he had not brought a new law. Quran was revealed much later, 600, some 10 years after that. And he came as a prophet of God to perform the first purpose, that people had forgotten parts of the Torah, and he came to fulfill the purpose of Torah and to rehabilitate them, but not to change the law, not for tansikh. So this was the objection raised against him by the elders of Judaism, of the Jewish clergy of the time. They pointedly asked him, have you come to cancel out the teaching of the book or Torah? He said, no, I have not come to change even a jot, one little dot of Torah. I have come to complete the message. The message is the same. So in light of that observation, you should understand this verse very clearly. There is no ambiguity left at all. يقول أمير المؤمنين أن القرآن قد أشار إلى هذا فيما يتعلق بالتوراة، وأن اليهود كانوا يحرفون التوراة يعني يغيرون المعنى الذي تقصده التوراة ويحرفون هذه المعاني. ويذكر موقفا لسيدنا عيسى عليه السلام أنه عندما جاء بعد سيدنا موسى بقرون طويلة جاء نبيا، ولكن ليست معه شريعة جديدة، ولكنه جاء ليصحح لهم مفاهيمهم وللأخطاء التي وقعوا فيها أخطاء. وعندما سأله أهل الدين في ذلك الوقت، هل أنت جئت لتنقض الدين أو تغير الشريعة؟ قال لهم، ولا حرف واحد من الشريعة أنا أغيره، أنا ما جئت لأنقض ولكن لأتمم. أنا لن أغير الشريعة، وإنما سأصحح مفاهيمكم وأذكركم بما نسيتموه من هذا هو الموضوع الذي يشير إليه القرآن الكريم. هل هناك سؤال آخر؟ تؤكد كثير من الجمعيات الإسلامية على تطبيق الشريعة الإسلامية كقانون لدولهم. أرجو من أمير المؤمنين إلقاء الضوء على هذه النقطة الهامة. All the Muslim always asking how we want the Sharia Islamiyya, the Islamic Sharia. How can this be achieved? You see, everyone can achieve it. No problem. I don't see a single country in the entire world which prevents Muslims from following Sharia.
even in the un-Islamic world. Here, are there not mosques? Cannot the 5 times prayers? Can't you be honest? Can't you abstain from telling lies? Which law compels you to be cruel to others or usurp other people's rights? Which law prevents you from going to Hajj or performing giving zakat and keeping roza and that psalm? Do you remember any law which does that? Which law tells the men to be cruel to their wives and beat them and be unkind to their children and be selfish and be ugly in every respect and become ungodly? Is there any law? Anywhere. Such far and wide, you scan the whole world, India, Japan, China, anywhere. Even in the communist societies there is no such law. But everyone is free to practice Islam. Now, do they practice Islam or not? When they are free to do it. This is the issue. If they do not practice Islam when they are free to it, what right have they got to demand that impose Islam upon us? Legislate the Quran into your laws and force us to say prayers 5 times a day. Force us not to tell lies, otherwise we will continue to tell lies. I mean, where is the logic in this? If a people are performing whatever Islam wants them to perform, the way Islam wants them to perform, everything, which relates to human life, and if they are godly, honest people doing whatever they can, and there are a few, 1 or 2 things which they cannot do. For instance, the laws pertaining, to certain punishments, for instance. All the Muslims can say is, we can't do that, in certain countries, and Islamic law is not full enforcement. But there are just 1 or 2 such things which they themselves do not like, in fact, to be imposed upon them. And there is a duality in the Muslims' character today, unfortunately. Is it the hue and cries only for the sake of cutting their hands? If this was the reason why they are demanding Sharia, so that the thieves' hands are cut, why don't they stop stealing? You see, stealing is everywhere. And the demand is, come and cut our hands. There's something crooked about it. In fact, the Sharia is something which is universal. This must be remembered. And it is universally applicable. Otherwise, the claim of Islam that it is a universal religion will be a false claim. This is the beauty of the Quran. It is applicable, but there are certain things which the Quran relates to the certain governments. Unless the governments take decisions, you can't interfere directly. So there is not your fault. But a large number, an overwhelmingly large numbers of Islamic injunctions can be practiced everywhere in the world. And those which you cannot practice, in fact, if you are true Muslims, they are not needed. This is the point which the people forget. They say, how can we cut the hand of the thieves among us? Don't steal. Where is the need? Why is it a compulsion? Why are we not flogged? The simple thing is that it doesn't harm your Islam. Don't do those things for which you should be flogged. So Islam can be practiced in totality. This is what I'm trying to bring to your notice, Everywhere, anywhere in the world. What else of Sharia do you want? In the question of inheritance, in every country you can will as you like. Why don't you will according to the Quranic law? If you don't, it shows that you are a liar. On the one hand you demand Islamic law, on the other hand when you can practice it, you don't practice it. Right?
And because we are left with only 1.5 minutes, perhaps 2 minutes. يقول أمير المؤمنين ردا على هذا السؤال أن كل إنسان يستطيع أن يقيم الشريعة، ولا توجد على الأرض دولة تمنع المسلمين عن اتباع الشريعة حتى في بلاد غير المسلمين. نحن هنا في بريطانيا في أوروبا أليست عندنا مساجد ألا نصلي؟ هل هناك قانون يمنعنا أن نكون أمناء في تعاملنا، أو عندنا رحمة بالناس، أو نؤدي الحج، أو ندفع الزكاة، أو نرفق بأولادنا، أو نتخلص من الأنانية؟ يقول حتى المجتمعات الكافرة والشيوعية يمكن للإنسان الصادق أن يمارس كل تعليمات الإسلام على نفسه. إذا كان المسلمون أحرار، هل هم في الواقع يتبعون هذه الشريعة التي يريدونها؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا هذه الشريعة لنضعها على هيئة قوانين وننفذها في الناس قسرا. إذا قام الناس باتباع شريعة الإسلام وطبقوها على أنفسهم بقدر استطاعتهم فقد أقيمت شريعة الله. نعم هناك بعض قوانين العقوبات التي تقطع يد السارق، ولكن هذه مسائل منوطة بالحكومة. إذا لم تقم بها الحكومة فهذه ليست مسؤوليتك وليس تقصيرا من جانبك. ولكن لماذا يسرق المسلمون؟ لماذا تنتشر فيهم هذه العادة؟ هل هم يريدون أن يطبقونها على أنفسهم لتقطع أيديهم؟ فليتوقفوا هم عن السرقة ولا تكون هناك حاجة لتطبيق هذه القوانين. الواقع أن الشريعة الإسلامية شريعة عالمية تطبق في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام، وتصلح للتطبيق في كل مكان وفي كل زمن، وإلا تكن غير صالحة لذلك. فيجب أن يكون الإنسان أمينا مع نفسه ويطبق الشريعة على نفسه هو بنفسه، وعندئذ تزول هذه المشكلة. إذا لم يكن هناك قانون الوراثة، لماذا لا تكتب أنت إذا لم تفعل ذلك وتركتها لحكومة غير مسلمة فأنت تكون مخالفا للشريعة، لأن بيدك أن تكتب وصية ويعمل بها وتطبق أنت الإسلام. جزاكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.